todos. Me voy a sacar el barbijo. Mil gracias por estar aquí presentes. Bueno, es una alegría y gracias al programa Erasmus presentar al profesor doctor Jonathan Roper de la Universidad de Tartu. Él trabaja en la Universidad de Tartu, pero en realidad es inglés. Hizo estudios en la Universidad de Sheffield y trabajos de campo en Asia, en América del Norte, como dice el de Plian del instituto, y trabajó en English Verbal Charms, que serían fórmulas de encantamiento, y tiene un trabajo interesantísimo sobre la literación también. Do you have, Jonathan, to show your book? I do. Oh, please. Llegó la valija. Llegó la valija, porque entre todos los problemas que tuvo, lo desviaron a Rosario, no le llegó la valija, y bueno, hoy le llegó, parece, y pudo. Alliteration in Culture, y tiene formación filológica, así que es un gusto para nosotros recibirlo en este Instituto de Filología. Yomer, ¿puedes decir alguna palabra, aunque sea algo? Bueno, que estamos súper contentos. Ha llegado en general y en particular, a pesar del subte, la verdad que estamos súper contentos de tener una ponencia sobre diccionarios y sobre este tipo de datos para los diccionarios, que no es habitual. Así que bienvenido y a disfrutar de la charla. Do you understand? Oh, sorry, I wasn't listening. Sorry. Very she warmly welcomes you, because it's not frequent to have a lecture dealing with dictionaries. Professor Dr. Siapusio is Chapuscio. It's a linguist. She works in linguistics, so she's the head of the chair of linguistics. So for us here in the Philology Institute, it's very important to have this lecture about dictionaries, because it's not frequent to listen to this kind of topics. So I think, no sé si tienen alguna pregunta que quieran saber. Bueno, la Universidad de Tartu, como todos sabemos, Jonathan conoció a Lotman. Ah, wow. Well, conoció is exaggeration, but I met and heard. Yeah. Lo conoció en el sentido no en el sentido bíblico de conocer, por favor, sino en el sentido de que pudo escucharlo. Y bueno, eso es ya una cosa muy importante. Bueno, sin más, entonces le damos la palabra al doctor Roper para que nos deleite con su presentación. Gracias. So I'm going to speak in English, but hopefully the slides are in Spanish after this one. And if you have questions, please ask during and after. So. Si quieren incluso interrumpir para preguntar, porque no se entiende algo, por ahí se hace más. Me parece que ir traduciendo es medio como engorroso, ¿no? Y bueno. This way? We can see the. Oh, sorry. Is that better? Open the transmission. Yeah. Okay, good. Okay, so as Maria Ines was saying, I work primarily as a folklorist, but philologically informed folklorist. So there's a question: where do I and other folklorists get our data to work on? O sea, ¿de dónde conseguimos los folcloristas y folclórologos los datos para trabajar? Y ustedes saben que el folclore, bueno, los que me conocen lo saben mejor, es una interdisciplina que siempre andamos navegando entre la lingüística, la literatura, la antropología, estamos ahí siempre en el medio. So, fieldwork is where people get folklore data. Then the records of fieldwork and questionnaires in archives and online sources, online
collections, archival collections, libraries like this, in monographs and journals, and I suggest dictionaries may be also a source of folklore or ethnographic cultural data. Van entendiendo, ¿no? Yo creo que se entiende todo, pero bueno, si quieren, bueno, trabajo de campo, trabajo en fuentes online, todo lo que tiene que ver con recoger datos y por supuesto, bueno, en bibliotecas y el punto central que pasa con los diccionarios como fuentes de la investigación folclórica. So, yeah, this is a project I've been involved with since, well, more than a decade. In 2013, we had some sessions in Tartu, and also in 8 years later in Helsinki, we had some sessions. They led to this book you have in your hands. And most recently, in the summer, we had a special issue on the journal, British Journal Folklore, on this topic, which is available online via JSTOR, for example. So let me give you an example of what I mean, data from a dictionary. So there is an East Slavic spirit of midday, noon, called Poludnitsa. Saben, un fantasma del mediodía, como el demonio del mediodía del este eslavo, Polutsa. So, for example, if it's very sunny and somebody gets sunstroke, then in the past this was attributed to Poludnitsa. O sea, una insolación estaba atribuida a Polutsa. Yeah. So, what are our sources of knowledge for this spirit? Well, here they are in chronological order. The oldest one, and here's their genre. The oldest one is actually a traveling German from travel writing. The second one is from a dictionary. And then the subsequent ones are from folklorists working monographically or writing in folklore encyclopedias or so on. But the second one is from a dictionary. And does anybody study Russian or Ukrainian? Or, no? Yes. Yeah, so you know of Vladimir Dahl, classic dictionary. Dahl actually was also a folklorist. He also went to my university, but to study medicine, and then he did it for 1 year and gave up and became a linguist in a different place. Anyway, so the second source and the first source in modern times is from a dictionary, and I mean a dictionary. I mean a linguistic dictionary. There are dictionaries of folklore, like this is a dictionary of English folklore. But no, this was, I don't mean that. I mean linguistic dictionaries, the equivalents of Oxford English Dictionary. Van entendiendo, ¿no? Yo ahí no entendí. Bueno, la cosa es que entre las fuentes que nombran a este espíritu, a este demonio del mediodía, diríamos nosotros, están los diarios de viajeros, las distintas monografías científicas, etcétera, etcétera. Pero en segundo lugar están sobre todo los diccionarios. No solo diccionarios de folclore, por eso lo tachó, sino sobre todo diccionarios comunes, diccionarios de inglés, donde aparece nombrado este espíritu, este demonio. So, Omar, ¿vos tenías alguna pregunta? No, Ah. no. so this is quite clear case. There are edge cases, grey areas where it's harder to draw a line between linguistic and, say, ethnographic dictionaries. O sea, una línea gris entre lo que son los diccionarios lingüísticos y los datos etnográficos. Y de esto se va a hablar ahora. So the word folklore was invented in 1846
5 years later, 1851, is the first book to use the word in its title. O sea, el primer libro que usó folclore en el título, pocos años después de que fuera acuñado el término folclore. It looks ancient, but it's actually very innovative. And it has folklore as a compound word with a little hyphen. So this book is the dialect and folklore. And inside the book, the first book to use folklore in its title, 40% is folklore description, 60% is dialect glossary. So this is kind of classical gray area. It's both dictionary and ethnographic monograph together. O sea, 40% y 60% en dialectología y folclore. Si pensamos nosotros en Vidal de Batini, que trabajó en folclore y en dialectología, vemos toda esta zona gris que aparece entre folclore y estudios dialectológicos. See, so he says lingual localisms, it's dialect, and then popular superstitions, it's folklore. He's doing both. But there are clearer distinctions, and there are many people, particularly working with local dialect in the 19th century, who didn't put them together, who did two separate books, at least two, one on dialect and one on folklore studies. So William Barnes, also a dialect poet, he wrote a dialect dictionary, 1863. He wrote a folklore monograph, 1866. And that order, first studying language and then later studying culture, isn't individual, it's common. If you look at all of these examples, all of these researchers, they first studied local language, and that subsequently studied local culture. So first language, then culture. And often the study of language was the jumping off point for the study of culture. O sea, primero el lenguaje, después la cultura, pero aparecen siempre estas zonas intermedias y aparece a veces como un salto para pasar del lenguaje a la cultura. Si nosotros pensamos, bueno, en nuestros estudios de etnografía del habla y todo lo demás, y cómo fue también en la tradición argentina evolucionando esto, estamos ahí, ¿no? Estamos cerca. Mm-hmm. So these are examples from England. So there's one person called Elworthy, who wrote a whole monograph about the evil eye, as well as writing a dialect dictionary. Mal de ojo, ¿sabes? Escribió sobre mal de ojo. He is explicit about his development, that he began by looking at forms of speech, and that led him to looking at modes of thought. He's explicit, and that's implicit in the other people. So these are like minor English figures, but if we look in Europe more widely, then many of the great 19th century folklorists were also lexicographers. 19th century is this age of polymaths. And so here is Vladimir Dahl, collector of proverbs, as a folklorist, and also a compiler of the so-called Great Russian Dictionary. Here is Vuk Karadzic, specialist on Serbian, or Serbo-Croat, we might say, or South Slavic, we might say, nowadays. He was a correspondent of Jakob Grimm. The Grimms are another great example. The Grimms collecting folk tales, and they were also lexicographers. They only got up to letter F when they died. But it was But 100 years later, the project was finished. Project that they began.
Yeah, the Grimm's, Bukaric putting together this trilingual Serbian, German, and Latin dictionary. And this man here is Elias Lönnrot. Does anyone know who Lönnrot is? Lönnrot, el del Kalevala. Yes. Yeah. El Kalevala, el libro épico de finlandés. Sí, sí. Yes, I think Borges mentioned. Sí, Borges es totalmente imbuido en la cultura finlandesa. And he has a character called Lönnrot as well in one of Yeah. Yeah. but this is the real Lönnrot. Lönnrot, he worked as a doctor, traveling doctor in the Finnish regions, and so he's nowadays most famous for compiling this epic, the Kalevala. It's a very interesting epic. It's unlike epics from Mediterranean, very different. O sea, todos estos estudiosos que fueron al mismo tiempo lexicógrafos, los Grimm empezaron a trabajar en diccionario que llegaron hasta la letra F. El proyecto fue terminado 100 años después y entre todos los folcloristas que fueron también lexicógrafos está Elias Lönnrot, que fue el que compiló el Kalevala, este poema épico finés, que es muy diferente de los poemas épicos mediterráneos. Es, different from Homer and Virgil. And... Sí, absolutamente. La búsqueda del sampo, que no se sabe bien qué es como un objeto mágico que están... Y bueno, cuando quien tenga interés, el Kalevala es como, digamos, el poema épico por excelencia para los estudios folclóricos. But, as well as making this epic, he also wrote a dictionary, Escribió también diccionario. Finnish-Swedish dictionary, and he spent more years writing this dictionary than he did on his Kalevala, the thing which he's famous for in 21st century. O sea, uno que escribió el serbio, alemán y latín, y Lönnrot, que pasó más tiempo escribiendo este diccionario trilingüe, también al finés y sueco. And yeah, just one more example. Yeah, please. Yes, this is George Stevens. George Stevens was born in Liverpool, but he moved to Scandinavia, and he is one of the two compilers of the Swedish folk tales. But he's also a lexicographer. He wrote an English-Swedish dictionary. O sea, recogió cuentos folclóricos suecos, pero también un diccionario, también lexicógrafo, de sueco e inglés. And here is an image of his folktale work, the original and later translation. And if you look at the dates, you can see he follows this pattern of first language, like 1841, and then culture, 1844-49. Primero el trabajo lingüístico, el trabajo lexicográfico y después el trabajo en la cultura. So, ironically, his dictionary is not a good source of ethnographic data. This is not because it's a bilingual dictionary, because bilingual, or like with VUC, trilingual dictionaries are often very good sources where the meta language is different from the object language. O sea que paradójicamente este diccionario no es una buena fuente para la investigación folclórica porque aparece siempre este tema del metalenguaje. The problem is that the entries are too short. Las entradas no son space for data. cortitas. So this raises the question, not all dictionaries are equal as ethnographic sources. Which kind of dictionaries are best? O sea, el problema es cuáles son los diccionarios que son mejores fuentes para la investigación folclórica, pero no todos lo son. So they can be national dictionaries or dictionaries of a particular language, but they tend to be the earlier ones rather than the later ones, when lexicographers had more freedom. O sea, los primeros, antes que los más recientes,
porque los lexicógrafos se sienten más libres en And las primeras. similarly, talking about freedom, they tend to be single-authored dictionaries. O sea, de un solo autor, siempre mejor hablando de la libertad, o sea, que se sienten Yes, más, rather than committee dictionaries. más que los diccionarios hechos por un equipo, por un grupo. So, and there can, yeah, so Dr. Johnson's dictionary, it's thought of as a single-author dictionary. In fact, he had 6 people working for him, but he made all the decisions. So effectively, it was a single-author dictionary. Exacto, Not una a persona committee. que sea, digamos, que tome las decisiones, una persona sola, por más que tenga un equipo trabajando, es siempre más efectivo, por eso él o ella, él o la que toma las decisiones. Dictionaries that draw on oral sources rather than literary sources. Los diccionarios basados en fuentes orales más que en fuentes literarias. So for example, there is one province in Canada, Newfoundland. Their dictionary, so Newfoundland doesn't have a history of literacy. Schooling was only compulsory from 1949, but they have very rich variety of English. And the lexicographers, 10% of the words, of the data, they used oral sources transcribed from tape recordings. It was very labor intensive to do that, but they used it, and it's great. Also as ethnographic source. Rather than general dictionaries, dictionaries of a particular register of language. O sea, más que los generales, los que tienen registros particulares. El lenguaje habló de una región en Canadá donde tenía una tradición muy rica. No sé si está acá, Yomar, el diccionario que hicieron los sanjuaninos sobre que the people from San Juan made a dictionary based in oral sources in the Vidal de Batini archive, and on regional writers. The writers, although they were literary writers, they were based in oral sources, so it will be very interesting for you to consult it. Yes, so as well as local variation, there's social variation. Registers, so registers of slang or registers of particular professional jargon. O sea, de registros de fuentes como el slang, como registros cercanos a la oralidad y al habla. And finally, dictionaries of a particular period rather than a general dictionary. So there are dictionaries of medieval or early modern periods of a language, and they have more cultural information. Son diccionarios de un periodo pequeño, es más probable que tengan información cultural que los de periodos grandes, So más amplios. the next question, if we know which kind of dictionaries might be better sources, which parts of those dictionaries might be better places to look? If we look at a typical entry, we have a head word, the word being defined, and maybe some usage information, perhaps etymology, and just changed, the slide has changed. Anyway, the definition, and then after the definition, there may be some illustrative quotations. So if we take those Claro, four perdón, elements. el slide está al revés, porque yo para que entrara todo y me permitiera escribir la traducción, las citas ilustrativas están abajo de la definición por extensión. I cleared up where we are this, Yes, were below. Okay, so example of head words containing folklore data. This is from Sternberg's dictionary. So just in the head word, you get Ginny Buntail. That's the name of a supernatural being. The will-o'-the-wisp, the fatus. Fuego fatuo. See, the light you follow and get. El fuego fatuo que, que se Yes, está siguiendo. Como la luz mala, eso, la luz mala. Sí, es como la luz mala, más o menos es.
Lace songs, songs that when people were making lace, songs they would sing in rhythm to them. Or Morris dance, a particular kind of local dance. So headwords can include data, but that's not very much data in the headwords. There's more data in the definitions. So Ginny Buntail, ignis fatuus, and here we have a description of what the local belief is about. O sea, la descripción de la creencia popular, ¿a qué se refiere con esta luz mala, fuego fatuus? And well, yeah, the dictionary makers also provided his own etymology. I don't know if this is a professional or a folk etymology from the lexicography. Me brinda una etimología, pero no se sabe si es o una etimología folclórica, que no es lo mismo que una etimología popular, ¿no? O es una etimología etimológica, digamos. That's interesting information as well about 19th century intellectuals. He thinks Ginny is connected with jinn, you know, the Arabic, which I think is unlikely. But buntail may be connected with burnt tail. And then the illustrative quotations. So the quotations that show you usage. Los diccionarios que buscan uso serían las autoridades, de algún modo, pero no sé si son autoridades exactamente, porque autoridades es cuando son literarias. Estos no siempre son autoridades. So yes, this is from this dictionary, this Canadian dictionary, headword definition, and these are the illustrative quotations, a lot. And like this one in particular, we know the name of the person, Mr. Dyack. And if you look in the archive of the dictionary, you can find out who it is and look at census data. So you're connecting, in this case, you're connecting lexicographical data with a single individual. O sea, que llevan el nombre de la persona a la que se refiere esta cita y se puede cotejar. Rather than saying the nation or the region or whatever, an individual. And then he describes what this jannying is. It's a midwinter house visiting custom. Es una tradición para visitar en el medio del invierno, visitar en medio del invierno. Yeah. So, great information in the illustrative quotation, and sometimes particularly older dictionaries have appendices. And here, unlike the little entry, you get quite full texts. O sea que en apéndice tenés el texto completo, ¿no? También. So here Sternberg has an appendix with folk tales. Acá hay un apéndice que tiene un cuento folclórico en el apéndice. Told to him verbally when he, Sternberg, was a boy. Que le contaron cuando era un chico, cuando era pequeño. And here is the another folk tale. Y acá tiene otro cuento folclórico. Okay, so what kind of dictionaries? What parts of entries? Next question is, what kind of information are dictionaries good at conveying? Because it's not equally the same. Exacto, ¿qué tipo de información es la que de alguna manera resulta útil? Porque no toda la información tiene la misma jerarquía, digamos. So the simple answer is short genres. Short genres. So things like proverbs, and riddles, and greetings, and insults, and threats, and toasts. O sea, géneros, entre comillas, pequeños, adivinanzas, proverbios, insultos, también todo lo que tenga que ver con estas... las brindis. Sí. Pero no, ¿cómo es? Brindis es las fórmulas de brindis, tienen un nombre. No sé, pero sí, brindis, sí. Las fórmulas para brindar, ¿no? Sí, tiene un nombre que ahora mismo me va, pero bueno, no importa. Tiene un nombre en español, pero no me acuerdo. Whereas
the longer genres, so songs and stories, they tend to be either excerpts, fragments, or they tend to be summaries. O sea, los géneros más largos, ¿no es cierto? Como las canciones, los cuentos, que de alguna manera a veces tienen como una síntesis. Yes. Aparecen en los diccionarios, ¿no es cierto? Sintetizados. Unless they appear in the appendix. O bien, o sea, o están sintetizados en la entrada o aparecen enteros en la apéndice. So, let me give you one or two examples. Why is dictionary data good if we have archives and monographs? Well, I think the major reason is that scholars have their own paradigm, they have their own filter, and not all the information goes through the filter. So, like particularly in 19th century folklorists, they wanted to find something that was ancient, not contemporary. They wanted something that was national rather than international. And they often wanted something pagan rather than Christian. So these filters, it influenced how they described their material, but it also influenced their choice of material. Exactamente, o sea, ¿por qué los diccionarios son una buena fuente? Bueno, depende también, diríamos, de los paradigmas. ¿Qué filtros aplican los autores de diccionarios? Por ejemplo, en el siglo XIX preferían lo antiguo a lo nuevo, lo nacional y lo pagano a lo cristiano, y este tipo de lecciones son los que de alguna manera van configurando qué tipo de fuente resulta mejor para obtener esta información. Yes, whereas if you're compiling a dictionary, you have different filters. Maybe you're looking for local words, and maybe that's your chief goal rather than these other considerations. So también qué se busca, ¿no? Si uno va a buscar localismos, términos locales, es un filtro también para el usuario del diccionario, a ver qué es lo que va a buscar. De acuerdo con eso, un diccionario resulta mejor o digamos, más útil o menos útil, para no decir mejor o peor. Sí, so let's look at one example. This is Monsignor Alcubey. Este ejemplo es excelente. Yes, so he is a Monsignor from Mallorca, a Catalan lexicographer. Sí, he was important in the church. He was Vicar General of Mallorca, but he was also a linguist and a folklorist. So he was collecting these Mallorcan folk tales. Actually, he's an exception because he was interested in culture first, before language. It's un ejemplo de alguien que está interesado antes en la cultura que en el lenguaje. Coleccionó estas rondallas. Nosotros decimos rondallas, estos cuentos mallorquinos que aparecen. No sé, yo lo estudié como rondallas por lo menos. And he's also the founder of the Diccionari Català Valencià Balear. Very rich, o sea, regional, local, national. Este diccionario catalán de Valencia y de las Baleares. Piensen que el catalán tiene también sus diferencias. Now, if you remember his face, he looked very strict. He was a strict Carlist cleric. And folk tales, they can have some vulgar or obscene elements. And some other priests who were also collecting folk songs. There was one from northern Catalonia, from France. He was collecting near Perpignan. He was collecting folk songs in Catalan, and if there was a rude song, he would write it down, but he wouldn't publish it. O sea, ¿qué pasa con los términos eróticos o como filtros que sí, etcétera?
But Lo escatológico, lo erótico, todo eso fue filtrado, pero van a ver qué pasó. so, that's the filter when it came to folklore material. And Alcobendas was even more strict. He wouldn't even write down the rude stories. O sea, Alcobendas, otros coleccionistas lo hicieron, pero él ni siquiera los escribió. But when he was wanting to preserve the Catalan language, he had a different filter. So his assistant, Moll, said to him, Monsignor, you want to forbid these rude words, but they are part of linguistic heritage. We must include them. O sea, que su asistente Moll le dijo, Monseñor, si usted filtra esto, de alguna manera está perdiendo el patrimonio lingüístico dialectal, entonces lo tiene que incluir. O sea, Yes, our language is threatened. We must make as complete linguistic documentation as possible. O sea, si no, se perdería la documentación lingüística porque operaría este filtro y no sería una información completa. And so, in the dictionary, as well as the definition, we have a whole series of proverbs featuring this word, and the proverb, because proverbs can often be quite enigmatic, then the proverbs are explained. So all this information that he would never have put in a folklore monograph, he has put in his linguistic work. O sea, la información que no gráficos. Sí. Yeah, so some of them are quite interesting. Tiene el PowerPoint acá. Pedagogical dictum is like for example. So that's one case where these filters are different and you get unique data, unique ethnographic data from the dictionary. Let's look at a different case. Yes, this is more and more. It's proverbs. So, owl catching. Now, this is practice. No es exactamente la casa, yo lo traduje como pude, pero no es exactamente, ahora les voy a explicar. So, this is a practice. It's a prank. Do you know the word prank? No. It's a... Como una broma pesada. Ah, claro, como una cargada sería, ¿no? So what it was, there would be a new person, maybe they were beginning the job, they were like an apprentice, or maybe they were outsider who wasn't local, and they would be the victim. O sea, una persona nueva que llega a un grupo que sería la víctima de esta cargada del Owl catching. And it seems to be particularly a prank that rural people played on urban people who visited the countryside. So the rural people would say, come with us tonight, let's go owl catching. O sea, las personas del campo, cuando venía un visitante a la ciudad, decían, vamos a... ¿Qué? We will go to there. It relies on the ignorance of the... O sea, que la lechuza jamás va a estar ahí. Están así. Y muestra una puerta donde habría un balde con agua o con otra sustancia un poco más, digamos, viscosa. Y la persona ve y dice, mira, ahí está la lechuza, pasa por la puerta y le cae o el agua u otra sustancia encima. So this is a you know, it's a bit stupid, but it's a cultural practice that went on in the 19th century. And I have one colleague who is a professor at Oxford, and he said that when he was a child, he knew this prank. So it lasted into at least the late 20th century as well.
O sea, es una práctica del siglo XIX, pero un amigo del profesor de Oxford dice que él conoció esta práctica, o sea que también en el siglo XX está vigente. But do we find this minor cultural practice in folklore monographs, or folk life monographs? No, because it's not dignified. It's not romantic. It's not what they wanted. It's not ancient. Well, maybe it is ancient, but it doesn't seem ancient. Where do we find information about it? In the dictionaries. O sea, esta práctica no está documentada en monografías folclóricas porque aparentemente no es, entre comillas, digna, no dignifica, o no es lo suficientemente antigua, aunque lo sea. Pero donde aparece, sí aparece en diccionarios. See, so I mentioned before dictionaries of particular register are good with ethnographic data. One dictionary by Captain Gross in 1796 of slang, it has owl, under the head word owl, to catch the owl, a trick practiced upon ignorant country boobies. Actually, that's probably a misdescription. It's practiced by country people. O sea, como aparece en la entrada, donde aparece la entrada lechuza, aparece esta casa de la lechuza como una broma hecha por campesinos. So the joke ends in their having a pail of water poured on their heads. And then 100 years later, in a dialect dictionary, interesting information, very often on a novice at a farmhouse by his fellow servants. So it is similar to like an apprentice joining a work group. O sea, también en diccionarios dialectológicos aparece ya completa esta práctica hecha un novicio, que es lo mismo que alguien novato. Porque, Do you know the word hazing? hazing no. No. So it's like in certain difficult jobs, like military or fire fighting, then there is something called hazing, and these are tricks played on the new members, but they are more cruel than this usually. They're more radical tricks. O sea, sí, como en el servicio militar también estas Yeah, so it's actually not so insignificant data. It's data about an analog of hazing amongst farm servants. Sí, o sea, en estos siervos de granjas o en los contextos rurales, también aparece una analogía de este hazing, de este bautismo, en otras prácticas como militares o bomberos, o que son realmente, we call it very heavy tricks, bromas pesadas. It's a right word. Yeah. So I've been showing you lots of examples from the 19th century, but there are also 21st century dictionaries. Bueno, vámonos del siglo XIX al siglo XXI. It's a very nice dictionary called the Liverpool English Dictionary. It's a regional dictionary, 10 years old, and it's full of all sorts of ethnographic data. And in fact, some of his sources were local newspapers, and they have can be quite a good source as well, that he's done the collecting for us. O sea, también en el siglo XXI aparecen información etnográfica, muchas sacadas de diarios locales también. So I've been giving you all this propaganda in favor of dictionaries as ethnographic sources, but there are some problems as well with this source, some drawbacks, let me say. O sea, vamos ahora a lo negativo, entre comillas, de los diccionarios como fuentes etnográficas y para los estudios folclóricos. Yeah, so the entries are often very short, that you don't have a great deal of data. It can confirm that something existed sometimes, and that's all it can do, because often you also lack context. You've got this, that in a monograph you might well have.
And there is are you aware of the term or the lexicographic present? No. Yeah, so that's a way of, the word is actually obsolete, but the lexicographer has described it as though it was current. Exacto. O sea, por un lado, una dificultad es que son fuentes, en general, descripciones cortas y fragmentarias, descontextualizadas, y aparece este tema de presente lexicográfico, que los lexicógrafos lo presentan como vigente, pero por ahí no es tan actual. Yeah, and it's similar in ethnographies. You find this So yeah, this is from a dictionary that draws on other dictionaries. It's a national dialect dictionary which draws on local dictionaries, and it's quoted this case of owl catching from Sussex, but it describes it. It's edited the quotation in such a way to put it in the present. Whereas if you go back to the source, then you see that in that place he was describing a historical practice, a former practice that does about chronology. So, for example, this practice, if there is a fair, Si hay un mercado, una feria, una feria, and there's a normal house, and you want to sell tie above the door of that leaves, and so that would indicate it was a temporary. Bueno, como en tiempos, solo en esos tiempos de mercado, de ferias itinerantes, si hay casas que venden cerveza o sidra como una especie de pub temporario, ponen una rama para indicar Sí. que en ese momento, o sea, sin digamos, los controles fiscales correspondientes, ahí se vende sidra o se vende cerveza. Sí. But here the lexicographer has said when it stopped. And he also named the settlement. So this is actually very good data. It's very localized data in space and time. O sea, cuando se dejó de usar, cuando se usaba digamos, una información espaciotemporal muy precisa en esta entrada, en el Bush House. Yes, so there's data, even if it is fragmentary. O sea, las ventajas ahora, inclusive si son fragmentarias. That the existing data, if there is existing data, can be reframed, derived from a different angle, an extra or supplementary data. O sea, por un lado, esta información desde una perspectiva muy distinta a la que se suele encontrar. Y por otro lado, información suplementaria. Excuse me. Yeah. And so there is a problem with a lot of folklore. There's a problem folklorists have in their own minds, and other people have with folklorists, the problem of trivia. That what are you doing with this nonsense? As a grown-up, why are you dealing with this nonsense? And so we talk about there being a triviality threshold, that you have to step over the triviality threshold to be able to do this research. Exacto. ¿Qué pasa con las trivialidades que para los folcloristas tienen una importancia y para otro tipo de usuarios otra? Entonces hay que ir más allá de la frontera de estas trivialidades para ver desde qué perspectiva o qué información se recupera. So
you've seen cases of this kind of owl catching custom or the vulgar proverbs in the lexicographical context. They can step over that triviality threshold. Exacto, por ahí los lingüistas pueden, digamos, obviar esta información que por ahí no les sirve y por ahí otro tipo de información cultural que sí sirve. Siempre estamos con este tema, desde qué perspectiva se va a acceder a esta fuente. Yeah, and one more thing, I mentioned bilingual dictionaries. If the audience, the readers of the dictionary are people who are different from the people whose language is being described, then you often get a lot of supplementary explanatory data to explain to the readers what is going on. And that extra supplementary data can also be very useful, particularly historically. O sea, ¿qué pasa con los hablantes de otra lengua que acceden a este tipo de diccionarios que tienen esta información suplementaria que les puede ser muy útil para acceder a una cultura a la que no es la suya? O sea, qué sé yo, vas a ver un diccionario alemán y te encontrás con una costumbre que no tenías la menor idea y making explicit what people inside the culture. Perdón por el tema de diccionarios alemanes, pero yo estoy viviendo en este momento con eso, o sea, fue un ejemplo mío este. Pero también este tipo de información cultural que lo hacen explícito, este tipo de entradas. So I've found dictionaries to be fascinating sources of folklore data. O sea, que son fuentes fascinantes de datos folclóricos. Muchas gracias, es de Jonathan, no es mío. Lo puso él, o sea, ya está aprendiendo castellano. Así que bueno, ahora vienen las preguntas, que sería le vamos a dar prioridad a Santiago, que se tiene que retirar pronto para que haga su pregunta. Sí, bueno, ¿qué hago en inglés? Inglés, sí. I was interested, you pointed that folklorists have this like filter, rude, running on that folklorist. But I think that folklorists were in this project of building a national mythology that was able to compete with other countries around them and was equal to classical. Yes. So it's interesting to me because that's something that we usually say about dictionaries. Dictionaries are also which country Yes. a language and try. They don't care about that, and I find that that's a very interesting thing to know about dictionaries that I didn't really know. That dictionaries or they are about a subject or a title, an author. So this was not a question. It's just me saying I learned this. Más o menos les traduzco para los que no fueron siguiendo. Santiago está preguntando, es más un comentario sobre estos filtros que los folcloristas ponen a estos términos usos escatológicos o rude examples, que les puede interesar a los folcloristas para una mitología nacional, una mitología local, para aproximarlos o no a lo que sería la mitología clásica. Y por otro lado, la noción de prestigio de los diccionarios comunes, a los que este tipo de información no les resulta relevante para ponerla. Y ahora vamos a la segunda parte. Well, the other thing is I'm a lexicographer myself, and we're obsessed about the problem of when to determine that two words are a lexical item, and when it's just a proverb or a saying or something. So it's very interesting that
you find a lot of information in those lexicographers that are quite bad Yes. at determining yes. this thing that we're obsessed about. Yes. So this is also something very interesting, and we sometimes fail in actually determining a complex form, the Yeah, lexical item, and maybe we go overboard. And so this helps me to feel that there might be a use for that in the future. Someone like you can find information there that's not available somewhere else. Santiago es el experto mayor de la Academia Argentina de Letras, es el hombre de los diccionarios. O sea que está hablando justamente de los métodos que usan ellos para determinar las palabras. ¿Quieres contarle vos directamente cómo? No, bueno, digamos, hay un problema muy grande cuando un ítem léxico tiene más de una... Porque muchas veces tenés dos problemas from combining the two. O sea, cuando tenés dos palabras, si el sentido incluye... The meaning does not stem naturally from combining those two words, then you do have to put. And then you have to be aware of the other limit, that is, this is just... Dales un ejemplo para la audiencia. Bueno, casa chorizo, for instance, sausage house. Yes. Yes, or mouse table. Like those things, you don't combine the meaning of sausage and the meaning of house and come up with, you have to go a little bit further to know that it's a house that is displayed in a sort of a linear design. And this is very common here. O sea, casa chorizo es el ejemplo de estas palabras combinadas. Si tenés que incluir o no tenés que incluir este tipo de diccionarios que dan esta información suplementaria, pueden ser utilísimas para el lexicógrafo para saber si lo ponen o no lo ponen. Yeah, no, I would respond to your 2 points. The second one, I think dictionaries are bad at phraseology, and Oxford English Dictionary only relatively recently put phraseol as a usage. Yeah, so the example with here is, the head word is owl, but he's actually referring not to an owl, he's referring to the phraseology. And yes, and then how Gatos de owl sería un ejemplo. Well, is another question. De estos diccionarios que incluyen elementos fraseológicos, ¿no? Yeah. Sin ser diccionarios fraseológicos del todo. Yes, but there's I mean, the very obviously figurative proverbs are quite well documented, and then the simple words, but there's a kind of, I think there's an area in between that falls down. And about what you said, yes, there's the whole, so nowadays, like folklorists love to print rude words or sacrilegious words since the 60s, so. But there is still a concern about dignity. So if you're working with informants, you often don't want to expose your informants with a defenseless background as well. You don't want to expose them to looking ridiculous or undignified, or this dialect, which is laughed at. Maybe it's lower than the standard. You also don't want to present it as comic. O sea, como que también está salvaguardar la fuente del informante por una cuestión de dignidad para no exponerlo al ridículo, a lo cómico, de alguna manera lo grotesco con este tema, pero paradójicamente entre los folcloristas hay como una especie de gusto por poner estos términos escatológicos y por de alguna manera documentarlos o registrarlos. O sea, estamos siempre en esta tensión y en estas zonas grises, ¿no? Yeah, so that's a continuing restraint. This wish to show dignity to the people you're working with. Si es una restricción buscar la dignidad de las personas con las que estás trabajando.
siempre también con los editores está esto de, la misma encuesta del 21, nosotros teníamos de usar una ortografía como para darle de alguna manera dignidad cultural a los informantes y de alguna manera con esto vas como contaminando, entre comillas, la fuente, ¿no? Yes. Gracias. Thank you. Perdón que le dimos la prioridad a Santiago porque Santiago dijo que se tenía que ir, así que gracias por tu presencia, Santiago. Cualquier preguntas ahora, la parte más interesante. Or comments? Or Comments. yeah. The lexicographic question. Yes. Yes. Después traducís vos, Andreina, o Do you understand Spanish? no, para los demás. No, ya sé. No, si después, es una pregunta, si después de preguntarle traducís o querés que te traduzca yo, mejor si traducís vos. Vale. I think it's important for the folklorists Yes. to know that dictionaries, they describe the meaning of the word. Mm. And I think that ethnographic studies searches for encyclopedic that data. Yes. Yes. So that's the problem because you say they use the present. Well, they have to use the present because they are describing the meaning. So I think that new dictionaries try to, I don't know how to say, but to put this information in what we say in Spanish, I don't know in English. Contorno. Border? No, Los frames, the other example you used, Marco. Is it el frame. Frame, it's a usage? No. Yeah, you put time. Ah, yes. Yeah, In square brackets, yeah. Yes, You it is. say what is this information is outside the definition. Mm-hmm. No? So you have the meaning, Yes. and then Yes. during that period or in that. Yes. Into brackets, Yes, if you no? put into brackets, then. Yes. 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 The example you showed, it was the house. The Bush house. Bush house. Where are we? And you say this is better Mhm. because they have these differences between when it was used, that word, and where it was used. Yes. Yes. So I think that when someone looks for information for certain data in dictionaries, they must be aware that the lexicographer is trying to define the meaning of the Here, word. no. That one. Here. Yes. So, Into brackets, and yeah. I think that many dictionaries in the 19th century or especially those dictionaries of local varieties were made by not lexicographers. Yeah. Absolutely. Absolutely. So it was not very systematized or very yes. So I think there's this problem to know what is encyclopedic data, Yeah. what is linguistic or semantic data, and for example, the compound words or the Yes. obviously in linguistic dictionaries they are sub-entries. They must be because you have to entry just a word, a written word. Yes. But in specialized dictionaries, it is allowed to put. So, but I like this program. Yes. ¿Querés traducir vos, Andreina? Te traduzco yo más o menos lo que. No, lo que decía es que el diccionario de lengua usa el presente porque lo que hace es definir las palabras, no da información enciclopédica. Entonces, muchas veces,
no lo ponen en presente, que es el presente de definiciones, científico, no es presente solo lexicográfico, es el que se usa para describir información científica. Entonces, en los diccionarios actuales existe algo que se llama contorno de la definición, que se pone, una cosa técnica, ¿no? Se pone entre corchetes información que no es propia del significado, sino que acompaña al uso de ese significado, ¿no? Por ejemplo, acá, que dice que se usaba en tal y tal lugar. No tienen contorno. Bueno, pero Archbishop, ¿no? Pero se puede, claro. Pero vos no pusiste pues allá. Y que entonces, bueno, a veces hay que ver que no siempre es fácil distinguir cuándo es información lingüística y cuándo es información enciclopédica. Enciclopédica, exacto. Y que lo otro que dije es que muchos diccionarios, sobre todo los diccionarios dialectales y del siglo XIX, así, también obviamente, son obra de no lexicógrafos, sino de antropólogos, de etnólogos, y que entonces no tienen los... O incluso la Andreina de gente de folcloristas amateur. Hay diccionarios, por ejemplo, de San Luis, diccionario sanluiseño, que la madre de Perla Moyo, que tenía, que no era experta absolutamente y que, sin embargo, le interesó este uso de términos locales y se puso a hacer un diccionario. Perdón, Marinés, incluso nosotros tenemos un montón de diccionarios regionalistas hechos con ese criterio. Exacto. Pero nos sirve la consulta del término que estamos buscando, de la fiesta, una celebración. Some folklorists who made dictionary, being amateur people, not specialists, nor folklorists, perhaps more or less, but people just interested in local culture. And she says that it's important information. Amalia, vos tenés... Sí, no hay para contar. Hay un diccionario de Ludovico Bertone de 1612, que es el primer diccionario de lengua aymara, donde ahí especifica el tema de cuáles son la etimología de la palabra, y también da el tema esto el tema de, bueno, el Inti Raymi, ¿no? Cuando es la fiesta, que significa esta ceremonia del sol, y después todas las diferentes ceremonias del sol que hay durante todo el año, ¿no? No es una ceremonia solo del año, creo que son como 4 u 8 ceremonias, pero bueno. Y el autor era... Enrico Bertonio. Sí, Bertonio, sí, pero que le digas a él si era perteneciente a la comunidad que le explicas. Era casi la mayoría, igual que el quechua, también hay otro que es de 1613 o 16. Generalmente siempre son puras. Eso, porque él lo había justo preguntado en la reunión de la Academia de Letras. Porque las puras, le termino de vos traducirlo, que yo no sé qué terminé. Porque las puras, lo que decían era, para la colonización, lo que se necesitaba. Buscaban, pero cuál era la ceremonia más importante de los pueblos, las recopilaban, y de ahí ellos empezaron a poner, por ejemplo, el Inti Raymi es del 21 al 24 de junio. ¿Qué pusieron? La fiesta de San Juan. Mira. La ceremonia, claro. para nosotros, el Capas Raymi, que es la ceremonia de diciembre, ¿qué pusieron? Bueno, el nacimiento de Jesucristo y bueno. La ceremonia del Día de los Muertos Todos los Santos. Antiguamente en la iglesia era el 14 de febrero. Bueno, después la corrieron cuando decíamos nosotros al llamar Carquilla, que es el tiempo que se levantan los muertos, que es en noviembre. Entonces se van corriendo según la región y la forma de colonizar, porque ellos ya tienen una fiesta, entonces le ponemos el nombre como la fiesta de la Santa Cruz, el 3 de mayo al 5 de mayo, que es una ceremonia a la cruz andina, que es la que cuando se juntan las dos cruces, no es la cruz, porque hay 3 cruzas. Después lo vamos a grabar y se lo vamos a pasar entero. She's speaking about indigenous dictionaries of Aymara language. For instance, one of 1612, you were asking that about, made by a priest, Ludovico Bertonio, who made a sort of comparison of equivalence between
Christian celebrations and indigenous celebrations. For instance, the Inti Raymi, the ceremony of the sun, and other one was the Tapak Raymi that it put from 21st to 24th June at the celebration of San John. And it was not actually San John, but it was an indigenous celebration. Yes. So also the Tapak Raymi with the 25th of December, where it was Christmas. Instead, there was a local celebration, and so for instance, the 1st November, which was the ceremony of the death, which is very important. She wrote a book about these ceremonies, local ceremonies, indigenous tradition. But this priest made this analogy between Christian celebrations and they put it in dictionaries. No, it's a problem with any kind of description of culture. So there is a spectrum between the lexicon and the encyclopedia. And even this example, it's not just one word, which would be a pure lexicon. They need, even in this one, you need to have some explanations. One word has this explanation. So there's a cultural element too. And that cultural element can be biased, or it can have its own paradigm that it's fitting into. It may not be correct, but it does have this cultural information. Ahí va. Por ejemplo, con estas palabras compuestas, cada palabra puede tener su significado y su sentido, pero la frase remite a este contexto cultural o puede estar descontextualizado. Vos tenías una pregunta. No, la pregunta era un pequeño comentario o aporte vinculado con esto de estas especies, a veces diccionarios de gente que no está dedicada precisamente a eso, sino pequeñas obras locales, ¿no? Hay una fuente, que no sé si en otros países habrá también, supongo que sí, en algunas obras clásicas de folclore argentino, o de obras literarias inclusive, suelen tener al final algo que se denomina glosario. Y ese glosario son palabras que son en general modismos que se usan en la zona y que informan al lector que no conoce esos modismos acerca de ese contenido, el alcance cultural de ese término empleado, ya sea en la descripción, en el cuento o en el material que fuere. Y me parece que no son diccionarios exactamente, pero que son una fuente de información interesante, tanto el contenido como el contexto cultural que tiene el uso de esa palabra. Como decir... ¿Sería como el toponimio de Pagliari? No, pero estaba hablando de los glosarios de una obra literaria. Es como si yo dijera, voy a dar un ejemplo que no sé si lo podés traducir. Sí, pongamos, hay una receta, eso en un libro. Bueno, bueno, no te la puedo traducir. Bueno, sí, podés traducir. Es una comida que se hace de maíz cocido. ¿Cómo sabés que está cocido cuando lo revolves? Cuando lo probás y la lengua no te queda pataca. Sí, claro. Pataca. Bueno, pero ves pataca. No, ahí vamos a otro lado, Susana, por ahí tenés la cosa pataca que viene patalca, justo patalca y después el pataca, después tenemos toda una cosa dialectal tana que viene de quién es el patalca y después te va. Bueno, pero el pataca que te queda áspera, cuando ya no te queda áspera la lengua, está cocido. Let's go. No glosario, Let's go. An interesting example. Glossaries of regional, for instance, regional literary writers, which include a glossary of the regional use of terms. That is very interesting example of the cultural the cultural impact of this term. She gave the example of a local recipe that was cropped in a pot. I don't know.
because it's not crops, it's humita, which is a local food made, help me please. Of corn. Of corn, yeah, but corn, not only corn, but Mashed. mashed corn Mascado, with spicy, Licuado. yeah, but also spicy and with something that it says that in that glossary, it explains that your tongue becomes patalca, which we don't know how to translate. Yeah. No. áspera, Áspera. Yes. You know, and that explanation is included in the glossary. Okay. So you have Perdón por el ejemplo. te voy a odiar. Lots of culture information Yes. in this glossary that she said, wisely says that they will be a very important source for folklorists. So these are author dictionaries. Yeah, there. No. Literary, for instance, we have lots of Dictionaries of examples here. authors. No. Oh. There's a literary composition. I don't know. A novel, Yes, for yes, instance. Un glosario como un anexo de una And- obra yeah. que explica ciertos And in that términos que- novel, the author, the regionalist novel, is aware that these words are not usual for common readers. Yes. So he includes a glossary, the author himself, Right. explaining the meaning of the term. But sometimes, and this is the funny example, he includes it so well that he uses oral sources, and he or she uses local modism, local Yes. uses. And she says that it will be a very interesting source for folklorists. Yes, and this phenomena of modism not being in a head word, but being in a definition. I found examples of that in the data. So that's another nice case. Que aparecen también citados en los diccionarios. Yo creo que acá yo estoy harta de ver esos glosarios. ¿Será que consulta, qué sé yo, de Martiniano Leguizamón, por ejemplo, de la obra de un montón de autores? Because we have, I think every country has regional authors. Mhm. So they are writing for their group, but also to the more broaden audience and more broaden spectrum of readers. So they are explaining. And what is interesting as well, some of these 19th century dictionaries, the words they're translating the dialect word into is now obsolete. So it's also quite interesting linguistic information from that point of view. The word was current then, and now we don't know what the Yeah. definition means. ¿Está acá el diccionario del Nuevo Cuyo, el de los sanjuaninos acá? Pero yo lo vi hace poco porque es un lindo ejemplo cuando vamos a ver a San Juan. But nowadays, when we travel to England, they say, yes, they put the dictionary in your bag, but don't forget an English one called idioms and write their phrases. But Yes. That phrase or that word doesn't appear in the dictionary, and in the daily speaking are very necessary. in daily speech, yeah, that's a dictionary of idioms, yeah. Yeah, phraseologisms, exactly. So But the non-compositional word, I think. así que bueno, tenemos. So what would be, I mean, apart from your example, what would be good Argentine glossaries with cultural information? Oh, the dictionary of slang. Dictionary of slang? Yeah, the dictionary of slang, diccionario lunfardo. Yeah, José Govelo. Oscar Conde. Oscar Condo, así que le está haciendo ahora. Sí,
Diccionario criollo. El nuevo diccionario. Diccionario criollo, claro. Plenty. Plenty of. Yeah, there are plenty of. Sí, sí, de fiesta. Institute. Yes, 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 yes. Yeah, in the institute there. Hablan de modismo porque están muchas palabras de quechua-español. She says El quechua al español mezclados, ¿no? she is from Quechua culture. You remember I spoke about her, and it says Quechuañol between Quechua and Spanish. Uh-huh. Spanish is Español, so this, Yes, yes, yes. yeah, you know this mixture of languages. Like franglais. Yeah. So it's a very interesting talk, a very interesting lecture, just to think about it and to both for lexicographers, for experts, and for fourth grade. So very, very interesting. Thank you very, very much, Jonathan. You are very welcome here. Thank you, Maria, because without your help,